Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele mtazamaji, ni kwamba Waziri wa Elimu Machogu hii leo katika kikao na kamati ya elimu bungeni ametetea matokeo ya mtihani wa Kcpe yaliyotangazwa tarehe 23 mwezi uliopita na kukana kuwa hakukuwa na hitilafu katika matokeo hayo. Akijibu maswali mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu, Machogu na katibu wake Kcpe wamesema kuwa matokeo hayo hayakuwa na kasoro yoyote na makosa machache yaliyoshuhudiwa yalirekebishwa na matokeo sahihi kutumwa kwenye mtandao wa NEC. Aidha, wawili hao wamepinga madai ya kinara wa Azimio Raila Odinga kuwa kulikuwa na hitilafu ya mitambo iliyopelekea matokeo hayo kukarabatiwa bila idhini ya tume ya mtihani wa NEC. An act as enacted by this house which emphasizes on the privacy of personal information. So because of that, that's why we gave you the information without specifically indicating the names. The other question from my brother, I will, PS, you can answer. It was on. Yeah, CEO from Gitonga. How much money do you raise on that? Yes. Can you? Chair, for the service provider, which is at this time, what we shall do is that the compilation of data of the amounts is done by the telecos. So what we shall do is to write to the telecos to give us what has been run up to this date. If we can give a cut-off date of today, then we shall request the telecos to give us, because those are the people who have the statistics, then we shall be able to share with the House. So you will give all that information, yes, with all that we had requested that you will supply? Yes. The next 7 days, is it? Yes, Chair. Thank you. And finally, Chair, there was a question on placement. Yes. I want to assure the Honourable Chair and the members and the Honourable Member that we are actually working expeditiously such that any issue, any such complaint which comes to Kenya National Examination Council, the chairman and the members are here. We insist that it must be done within a period of maximum 2 days, so that the exact mark is known if there was any such problem as such, and we give the result back to whoever raised the complaint. So we want to assure all that nobody will be left out of the placement that is ongoing, and that we are having 100% transition. And of course, even the few cases which NEC is still to deal with, these are cases which might have come yesterday, the day before, and by tomorrow or the day after, we will be able to get the result, because we get all this information on any nature of complaint that has come. So we assure each and everyone that all will be placed in Form 1 and nobody is going to miss out. Na tukisonga mbele mtazamaji, huku chama cha UDA kikihairisha usajili wao hadi mwaka kesho, zoezi la usajili wa wanachama wapya wa chama cha ODM katika kaunti ya Mombasa hata hivyo limeanza, huku kinara wa chama hicho Raila Odinga kitazamiwa kuzindua rasmi zoezi hilo mwezi huu wa Disemba. Kupitia mwenyekiti wa ODM tawi la Mombasa, Mohamed D, amesema kuwa hatua hiyo inazamia kukipa chama nguvu mpya licha ya kupoteza umaarufu maeneo ya pwani, wakitaja kuwa wapo imara kurejesha nguvu za chama hicho. Tunataka kufanya chama chetu kiwe stronger than it has been, kwa sababu chama cha ODM ndicho chama kinawika na ndicho chama kitaendelea kuwika katika hii Kenya yetu. Hapa pwani chama cha ODM ndicho chama kipenzi cha watu wote, na tuna imani kwamba tukiendelea kurejesta wale ambao katika vyama vingine tutaendelea kuwika kama ODM. Tumeona kiongozi wetu wa chama Bwana Raila Omolo Odinga ameanza kuizindua ndani ya Nyanza na last week akiwa Kakamega. Kwa hivyo tunatarajia baada ya huu msimu mrefu, Mungu akituweka hai na uzima wa holiday, nasi pia kama Mombasa County na chama cha ODM, chama chenye MCA wengi, waheshimiwa wengi na bunge hii, tutamwalika kiongozi wetu wa chama kuja kuzindua rasmi exercise hii ya registration. Popular na si vile watu wanavodanganyana ati kwenda kutoa chakula ya pesa ndogo wakaona ati watauza hiyo chama nyingine.
Hiyo ni urongo. Hiyo ni wanajidanganya tu. Hao watu wengine hata usema wakaulizana wasema kwa na watu wamerogwa nini na Raila. Si kurogwa, ni mahaba vile watu wako nayo. Na hatutaki sisi pia tuwe ni watu wa kuwaudhi watu. Tunataka sisi pia tuwe inclusivity, watu wote tuwalete pamoja. Na mtazamaji, tukisonga mbele, bunge la Seneti limehairisha vikao vyake hadi Februari 13 mwaka kesho, huku maseneta hao wakiwa na mapumziko yao kwa likizo ndefu. Maseneta hao wakihudhuria kikao cha leo katika bunge la Seneti walitaja mambo ambayo yamefanyika kuanzia mwaka huu na baadhi ya suluhu ambazo wameweka na wametumia kukabiliana na masaibu ambayo wamepitia katika uongozi wao kama bunge la Seneti. Masi Nzilu anatuarifu zaidi. There are 2 members there. Having not achieved the quorum pursuant to Standing Order 34. Takriban miezi 3 baada ya bunge la Seneti kurudi kutoka katika mapumziko ya Septemba, bunge hilo liliahirisha vikao vyake Alhamisi mchana kwa mapumziko ya likizo ndefu ili kuwapa wabunge nafasi ya kujiunga na familia zao msimu huu wa Krismasi. Speaker, I'm extremely happy that as the session wore on, the 2 sides of the political divide have closed. Seneta aliyeteuliwa Gloria Orwamba amesimulia juhudi zake za kukomesha aibu ya hedhi miongoni mwa wasichana wachanga nchini. Pia akitoa wito kwa wanaume kuungana mikono katika shida ambazo wanyima wasichana usawa wa elimu humu nchini. Reports that the bill on free sanitary pads is in motion and is set to come in the next session for the first reading. Madam Speaker, it's out for public participation. Madam Speaker, I want to say that I have been very excited and I continue to be excited to serve my party in this capacity. And Madam Speaker, as we conclude this year. Naye Seneta wa Busia Okiya Mtata ameishukuru Seneti kwa ushirikiano wake kwa kuhakikisha kuwa mambo muhimu yaliyohusisha nchi yanashughulikiwa vyema. Naye mwenzake wa Kakamega Boni Kalwale amepongeza serikali ya Kenya Kwanza kwa kuwa na uongozi mwema katika kusawazisha sekta ya kilimo kote nchini. Say thank you to everybody whom I've met in this house, from the members to the supports. We are very happy as the farmers of Kakamega, Western Province and Western Kenya in the steps that the government is taking in stabilizing the sugar. Kuhusu masuala ya elimu, Seneta wa Nandi Samson Cheragai ametaka tume ya kuajiri walimu TSC kuhakikisha walimu wa shule za sekondari ya msingi ambayo mikataba yao itakwisha mwishoni wa mwezi huu inarejelewa kwa mikataba ya kudumu ili kuepuka migogoro wa mwezi Januari mwaka kesho. 3 points so that support of the adjournment by the majority leader. I want to ask TSC to quickly confirm the GSS interns who are on contracts, Madam Speaker, because on 31st their contracts are expiring so that they can be transited to, there are more than 46,000, Madam Speaker, they can be transited to permanent and pensionable and be able to have certain, because most of these are young people. Madam Speaker, even as we are to Form 1 selection, I want to ask the ministry through NEMIS to ensure that Form 1 selection, each and every child deserves to join Form 1 as we go into the new year. I know Kcpe has had its. Kwa upande wake, seneta aliyeteuliwa Karen Nyamu amewataka Wakenya kuonyesha uvumilivu wakati serikali inaweka mikakati mpya kuhakikisha uchumi unaimarika. Hang in there, because the things that the plans the government is making are going to bear fruits in the long run, and we are going to be happy as Kenyans. And I believe when it is time for re-election for our president, His Excellency William Samoei Ruto, it will be an exciting time for Kenyans to look forward to give him another term because of the. Nikiripotia runinga ya EBN, jina langu ni Masenzilu. Na shukran Nzilu kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele, madaktari katika kaunti ya Kajiado wametishia kugoma iwapo serikali ya kaunti hiyo haitashughulikia baadhi ya masuala yanayowakabili. Hata hivyo, katika taarifa, muungano wa madaktari ya KMDPU
kupitia katibu wake unasema madaktari katika kaunti hiyo wanakabiliwa na kucheleweshwa kwa kupandishwa vyeo, uhamisho usio wa haki, kuweza kukosa kupewa rasilimali za kutosha, miongoni mwa masuala mengine. Katibu mkuu wa KMPDU David Atetea amesema mtafaruku unaongezeka kwa sababu ya matangazo yaliyoharibiwa na upendeleo, ukoo, ufisadi na hali ya kujuana kwa nafasi za kazi. Ametaja kuwa na mfumo wa marekebisho, akisema madaktari waliohitimu huomba kutoa rushwa kwa ajili ya kuteuliwa upya, kuweka mikataba baina ya chama cha madaktari KMPDU pamoja na serikali ya kaunti itahakikisha hakuna tofauti hizo. To take place in 2 days should be called off because a lot of issues that they were agitating about, several issues regarding doctors, have been able to agree on so many issues that will give our doctors motivation, that allow our doctors to work in better environment. This is what we should do, not even in Kajiado, but nationally, so that people can dialogue, come and sit together and reason. Because if this strike would have gone ahead, the person who will suffer is the local person whom all of us purport to support. Ningependa kujulisha wananchi wa Kajiado na pia wanachama wetu kwamba tumeweza kusitisha mgomo. On that particular note, I want to thank the county government of Kajiado for moving with speed to ensure that this matter is resolved. Na tukisonga mbele, viongozi kutoka kaunti ya Pokot Magharibi wameelezea kukerwa kwao kuhusu mashambulizi na mauaji yanayoendelea kushuhudiwa katika kaunti hiyo. Viongozi hao wameonyeshea serikali kidole cha lawama na kile walichokitaja kuwa ulegevu wa kuweka usalama kaunti hiyo na mipaka yake, wakisema kumeshuhudiwa maafa mara kwa mara ya mauaji. Kulingana na viongozi wa eneo hilo, huko Chesogon wamesema watu zaidi ya 50 wameuawa kutokana na mashambulizi ya kigaidi tangu mwaka huu kuanza. Sasa wamemtaka Waziri Kindiki kuweka usalama wa kutosha bonde la Kerio, wakitoa lalama zao kuhusu ucheleweshwaji wa vyombo vya usalama kuweka usalama wa kutosha. Umeshindwa hata kujieleza. Hiyo attack wakati ilifanyika, watu wetu kujaribu kurespond ndo wa KDF. It's like Turkana bandits wako cooperate na KDF ambao wako Kaino. Wakati attack inafanyika, tukijaribu kurespond ndo KDF wanatuambush pia. Sasa siku hizi ni Turkana wanakuja wana raid, hakuna mtu anaofuata nyuma kwa sababu tunajua wako na support ya serikali. Saizi hivi tunalia hapa Kapenguri hospitali. Tunalia, tumebaki kama mayatima. Waume wa Pokot wameisha, wamama wamebaki, watoto wamebaki. Tunauliwa hata vijana wadogo, bora ni mfulana hata wa mwaka 3. Mulisikia juzi kijana mtoto mfulana mdogo wa 3 years akauliwa. Serikali mimi nawaomba sana, Mheshimiwa Duale, kuna KDF wako Loyapart station inaitwa Loyapart. Ninakuomba utoke Nairobi kuja kwa hiyo station, maana unasimamia mambo ya defense. Na serikali ya kaunti ya Machakos imetangaza mikakati kabambe na jinsi itakavyokabiliana na mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Haya yanajiri baada ya Wizara ya Afya kutangaza mkurupuko huu wa kipindupindu kutokana na maji chafu ya mafuriko, huku wakilishwadi na maeneo kubwa na mvua kubwa ikiendelea kunyesha, huku wakilishwadi wakitaka maeneo hayo kuweza kustiri. Gavana Francis Mwangangi, Waziri wa Afya Daniel Yumbia wakihutubia wanahabari ni kuwa tayari kikosi cha wataalamu wa afya Machakos kimewekwa kukabiliana na tishio la kuzuka upya wa ugonjwa wa kipindupindu katika kaunti hiyo. It is full swing as far as cleanliness is concerned. Solid waste, hiyo ni maneno hata county secretary has already added more staff to ensure we improve our sanitation. While we were meeting, we have also mobilized equipment in terms of rollies so that
we can go and do a lot of this waste and the garbage collection, so that we can prevent anything that might happen. Maafisa wa vitengo vya level 3 wote, mahospitali yetu yote ya level 3 yaweke ward ama vitanda takribani 5. Iwapo mgonjwa atatokezea akiwa na ugonjwa wa kipindupindu, haweze kutengwa na wagonjwa wale wengine. Ambulance ambayo inaweza kutumika hiwe ni ile tumekubaliana, kwa sababu hatutaki kusambaza ugonjwa. Tungalipenda level 4 zote ziwe tayari kumanage ugonjwa wowote ambao unaweza tokea katika ward zao. Of Machakos, the outbreak of cholera with floods comes contamination. With contamination, various diseases are likely to be bred. Now, for us as a government, it is our duty to protect the citizens. This time, we have no cholera incidents reported in the county, but it is always advisable to be prepared. Na tukisonga mbele mtazamaji, serikali imehimizwa kufanya msako wa wauzaji gesi kwa kuagua vibali vyao ili kuwanasa wanauza gesi bandia. Hatua hiyo inalenga kukabiliana na visa vya mlipuko wa gesi unaosababishwa maafa na hasara kwa Wakenya. Kulingana na afisa msimamizi wa wazima moto eneo la Kirinyaga, ni kuwa visa vingi vya mkasa wa moto vimerekodiwa kusababishwa na kuvuja kwa gesi, na hivyo basi kuna haja ya kukagua wauzaji gesi ili kuhakikisha kuwa gesi hizo zinazouzwa kwa wananchi zinafikia viwango vinavyostahili. Leo asubuhi tulipata simu, tukaambiwa hapa Kakaria kukielekea Kutus kuna nyumba inawaka moto. Na mara hiyo tukachukua gari yetu, tukakibia kwa haraka sana, na tukakuja tukakuta ni kweli ni nyumba ya mawe inaungua, na tukaanza kupambana na hiyo moto, na tukapambana hiyo moto, tukakuta hiyo moto ilikuwa imesababishwa na meko. Meko ndiyo ilikuwa na shinda, kwa sababu mwenyewe wakati alikuwa akipika gazi haikuwa inapimika, ilikuwa kuongezeka, ikaleta hiyo hasara hiyo imeonekana. Lakini vite vile vimechomeka sana ni vitu ya jikoni, hiyo ya kupika maunga na kadhalika. Ni mwito wangu, kwa ombi langu kwa serikali, ni chunguze wanaouza ngazi, sababu atunjui wanakopata hizo ngazi sao. Kama ni fake, kama ni original sisi hatujui, nasikia wanaziita maripoko. Wanakoendea hatujui, waende kwa manduka zao wachunguze, kwa sababu tumekuwa na cases nyingi sana hapa. Ingawaji manyumba hayachomeki, mtu ananunua ngazi inaanza kuleak, anaenda hasara ya pesa alafu tunajaribu kurushia, lakini moto ikatushinda. Kutushinda ndio sasa nilikuwa na namba ya wazima moto, nikapigia wazima moto na walikuja haraka sana mpaka wakaokoa hii nyumba. Sio vitu mingi sana zimechomeka, lakini hata kama mwenyewe ameenda hasara kubwa ameenda ni hasara ya chakula. Na kwingine kwa serikali ya kaunti ya Kilifi imetaka juhudi za kusafisha mji wa Malindi kufanywa haswa wakati huu wa msimu wa likizo ndefu ili kuvutia watalii wengi kwa lengo la kuinua uchumi wa kaunti hiyo. Mjumbe wa kamati utendaji wa mazingira kaunti ya Kilifi Jan Kam alisema kuwa tayari wakazi wa kaunti hiyo wamehusishwa pamoja na washikadau mbalimbali husika ili kuhakikisha kuwa hali hiyo imetekelezwa. Mikakati kabambe kama vile kuweka mapipa ya kuweka taka katika sehemu za maduka maalum tayari zimeweka, na mikakati na katikati mwa mji huo yamewekwa. Aidha, onyo pia ilitolewa kwa watakao kiuka amri hiyo ya kutupa taka ovyo kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa. Town ya Malindi, kama tunavyojua, hii ni town ambayo ina attract so many tourists. Kwa hivyo itakuwa vizuri pia wawe na sababu ya kutembea mji wetu. Kitu cha kwanza wajue wanatembea mji safi, wanatembea mji ambao uko na security, na pia wanatembea mji wa kupendeza. Kwa hivyo hii ni jambo ambalo nimesema tutakaa na wenzetu
wa Malindi, wakaazi wa Malindi, tushikane nao kama serikali. Wao washajaribu vile wawezavyo na bado hawajaangusha mikono chini, bado wako tayari kutembea na sisi mpaka turegeshe hii hadhi iwe vile ilivyokuwa. Na kama serikali sahihi, hatutacheka tena na mtu. Kuanzia leo kama Kilifi County, haturuhusu mtu yoyote kutupa takataka mahali pale ambapo anafikiria zatakana kutupwa. Lazima atupe takataka pale yuastahili kutupa takataka. As usual. Leo tuko hapa kuzindua rasmi bins za kumwaga taka, na huu ndio mwanzo ambao sisi tunaanza ni mwamko mpya, na sisi kama municipal ama board na kushirikiana na stakeholders tutatukua hii nafasi kuelimisha watu. Kutakuwa na public participation ya kutaka kuelimisha watu na kuondosha zile illegal dumping site ambazo zinaleta madhara na zinaleta balaa katika umma wote wa Kimalindi. Na mtazamaji, kwa hatua ili kuinua sekta ya kilimo na kuwainua wakulima wadogo katika kaunti ya Kirinyaga, serikali ya kaunti hiyo imeshirikiana na serikali ya Japan kwa kutoa mafunzo ya mbinu za kisasa za kilimo ili kuwawezesha wakulima katika uzalishaji bora wa vyakula. Haya yalibainika baada ya balozi wa Japan nchini Kenya, Okaniwa Ken, alipoyafichua hayo wakati wa kutoa miradi ya umwagiliaji maji huko Kirinyaga, ambapo bwawa la Dhiba ni mojawapo ya mradi unaotekelezwa kupitia shirika la kimataifa la Japan. Balozi alidokeza kuwa serikali ya Japan itasaidiana na mradi huo mbalimbali ya majaribio katika kaunti hiyo, hasa katika maeneo yenye uwezo wa uzalishaji ili kuongeza kipato maradufu kwa wakulima. I'm visiting the Mwea area to see the situation of the irrigation following the construction of the Tiba Dam. We have supported in Kirinyaga the smallholder agriculture empowerment program, and this has benefited those who are trained to learn how to make assessment of the market and which are the crops which is most profitable to grow for the next season. So the Kirinyaga County has been one of the areas to do the demonstration on this project, and it has achieved good results. We received a Japanese ambassador to Kenya, and we are very grateful indeed, because we've been working very closely with them. And as you all know, Tiba Dam is one such project where we are working closely together, which has benefited the county government. We also have other projects. We have the SHEP, what we are calling the SHEP. This is a small horticultural empowerment and promotion project. And we also have what we call Kcpe, also from them. Government wants empowerment of our people so that they can have more in their pockets, and their livelihoods. That is what she aims at. And we are grateful that Japanese government has come in to assist Her Excellency realize that dream for Kirinyaga people. Na kwingineko, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanayoangazia haki za watoto katika ukanda wa Pwani yametoa wito kwa mahakama kuanzisha mahakama nyanjani katika maeneo mbali eneo la Pwani kwa lengo la kukabiliana na ongezeko la kesi za unyanyasaji wa kingono na kijinsia. Ukiongozwa na shirika la Haki Yetu, mashirika hayo yalibua wasiwasi wa gharama ya kutafuta haki, hali ambayo imepelekea wanyonge wengi kukosa kupata haki. Akizungumza wakati wa kuanzishwa rasmi kwa uchunguzi wa nyanjani ili kubaini sababu zinazosababisha wanafunzi wengi kuacha shule na athari za unyanyasaji wa kingono na kijinsia kwa watoto wanaoendelea shule katika kaunti ndogo za Kilifi na Kwale, Triza Gasheru anasema kuna haja ya kuwasaidia watoto wa kuwapeleka mahakamani karibu nao. Tulikuwa tunazindua ripoti yetu ambayo inaangazia zile shida ambazo watoto wanapata, watoto wachanga ambao ni mambo ya school dropouts, mambo ya dhulma za kijinsia na mambo mengine ambazo wanapata changamoto, haswa jinsi ya wao kutopata zile services ambazo wanastahili katika vitengo tofauti kama mahakama, polisi, county government, na nini tunaweza kufanya kwa pamoja. Namba ambayo iko Bamba Police Station saizi ni 126
watu 26, 24 hapo hawajaweza kupatikana, lakini wamekimbia, kumaanisha ya kwamba wale watoto wakibakwa, wale watu hawawezi kutiwa nguvuni, watoto wanabaki wakihangaika, lakini zile ziko mahakamani ni 86. Nimesema tu Bamba kwa sababu ni mojawapo ya zile area ambazo ripoti hii imeangazia. Na ukiangalia ripoti hii ili utoke Bamba town mpaka Kilifi Locots ambao ni mahakama kuu ya kusikiza shida za watu wa Bamba, wakazi wa pale wanatumia wanaenda mwendo wa kilomita 80. Huyo ni mtoto ambaye ametoka Bamba Police Station. Ile kijiji mbali sana na Bamba Police Station inakuwa kilomita 99. Ambao wako na miaka 17. Na pia tuko na kesi za aina hiyo bado zikiwa pia ni za watu wazima, na kesi hizo pia si za watoto labda wa kike peke yake, lakini pia ni kesi ambazo ziko pia na watoto wa kiume. Kwa watu wamelia sana kuwa wakasema labda waletewe koti karibu, badala ya kuja kotini pale Kwale Locots, kukuwe na koti ambayo iko katika Kinango area ambaye labda inaweza kusaidia. Koti hiyo ikiwa hiyo mobile court ambayo itakuwa imeletwa, itakuwa rahisi ya kuwa sisi tunawapelekea haki karibu wale watu. Na kwingine kwa maprofesa kutoka vyuo vikuu mbalimbali humu nchini wameitaka serikali ya kitaifa kuongeza idadi ya wanafunzi wanaohitajika vyuoni, wakisema kuwa vyuo vikuu vingi vinatoa mafunzo kwa wasimamizi wa vyuo vya elimu ya juu kwa vile maarifa ya ujuzi na kuhitimu kutolewa na vyuo vya elimu ya juu. Haya yalibainika yalipozungumza wakati wa kufuzu kwa mahafali wa chuo cha Barato na kuitaka serikali kutoa mikopo ya ufadhili wa masomo ya vyuo vikuu kwa wanafunzi kwa muda ufaao na kuweka ratiba ya jinsi wazazi wanapaswa kulipa ada ya masomo ya wanao. My take on this is this. In this country, we are training more managers than the workforce. The university degree holders is what I would call managers. If you look at the working society, if you look at the triangle, the apex is normally the managers. Degree holders are managers. While we are not training the middle level staff, like the people with diploma and certificates, the country requires the middle level workforce, the frontline staff, the people who meet and interact with the farmers on day-to-day basis. Those are the people we need in this country, the technicians, the workers. We don't need more managers. And we should do a workforce assessment in this country to determine how many managers do we want in this country, how many frontline workers do we want in this country. As it is now, we are just training. Universities are competing against each other to train degree holders who at the end of the day become managers. How many managers do we require in a factory? Only one. How many managers do we require in a county? Only one. But how many frontline staff do you require in a county? They are numberless. They are as many as the farmers are. Let us be clear with the funding model in this country. As it is now, there is still a bit of confusion. I come from a university in this country, Egerton, and the first years came on board around September. They have been in campus September, October, and the funds were just being released 1 week ago. And not all students have received this. We should come out clear and either say we are funding our students and we release funds on time, or if the case is, we tell parents to pay fees. In any case, most of the students coming to the universities have come from Alliance High School. They are fit, so they should come clearly to know whether they are going to pay and how much they are going to pay and so on, so that parents should know exactly how it is. Because outside there, parents are confused. They don't know the fate of their children because they have gone to the university, they are paid a small amount of money, but the next step, they don't know where it is. Na mtazamaji, hapo ndipo tunatia kikomo kwa sasa. Mwendo wa saa 3 tutarejelewa na mengi zaidi na Saamoja. Jina langu ni Manuel Maro na kutakia usiku mwema.